Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna все вместе Кришна не спать Харе Харе Рама Харе Харе Кришна Харе Кришна Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada
Hare Krishna. Jai Om Shpad Paramahansa Parivrata Torsi Simadabhacharya Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Gati Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Sri Radha Madhava Gopinath Shyamakund Radhakan Girikodan Ki Jai. Shivandam Simasudam Ki Jai. Navadi Mayapadam Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Jamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Sangha Veda Bhakti Vrinda Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Sri Caitanya-charitamrita Ki Jai. Jai Nitaya Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Jai Jai Sri Chaitanya De Nityananda. Jai Advaita Chandra De Gaur Bhakta Vrindam. Jai Jai Sri Chaitanya De Nityananda. Jai Advaita Chandra De Gaur Bhakta Vrindam. Jai Jai Sri Chaitanya De Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrindam. Om Gyanananda Shagana Gansalakaya Chakshurmitam Tasmai Sri Gurave Namaha. Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitya Namani. Namaste Saraswati Devi Gauri Pachari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, welcome back after a long break. Добро пожаловать всем обратно после долгого перерыва. So we're reading from Sri Caitanya-charitamrita, Madhya Lila, chapter 10, entitled The Lord's Return to Jagannath Puri. Харе Кришна, мы читаем Шри Чайтанья-чаритамриту, Мадхя Лила, глава 10, которая называется «Возвращение Господа в Джаганнатха-пури». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Here's a preface. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, Sarvabhauma Bhattacharya had many talks with King Prataparudra. When Maharaj Prataparudra requested the Bhattacharya to arrange an interview with the Lord, the Bhattacharya assured him that he would try to do so as soon as Chaitanya Mahaprabhu returned from South India. Вступление Шрилы Прабхупады к 10 главе. Пока Шри Чайтанья Махапрабху странствовал по Южной Индии, Сарвабхаума Бхаттачарья много беседовал с царем Пратапарудрой. Махараджа Пратапарудра попросил Бхаттачарью, чтобы тот устроил его встречу с Господом, и Бхаттачарья заверил царя, что постарается сделать это сразу по возвращению Чайтаньи Махапрабху из Южной Индии. When the Lord returned to Jagannath Puri from his South Indian tour, he lived at the home of Kashi Mishra. Sarvabhauma Bhattacharya introduced many Vaishnavas to Sri Chaitanya Mahaprabhu after his return. Вернувшись из паломничества по Южной Индии в Джаганнат-пури, Господь поселился в доме Каши Мишры. В то время Сарвабхаума Бхаттачарья представил Шри Чайтанье Махапрабху много разных вайшнавов. The father of Ramananda Roy, Bhavananda Roy, offered another son named Vaninath Patnayaka for the Lord's service. Sri Chaitanya Mahaprabhu informed his associates
associates about the pollution of Krishnadas brought about by his association with the Bhattataris. And thus the Lord proposed to give him leave. Отец Раманандарая, Бхаванандарай, отдал еще одного своего сына, Ванинатху Паттанаяку, в служение Господу. Шри Чайтанья Махапрабху рассказал своим приближенным о падении Кришнадаса под влиянием Паттагари и изъявил желание расстаться с ним. Nityananda Prabhu sent Krishnadas to Bengal to inform the Navadvip devotees about the Lord's return to Jagannath Puri. All the devotees of Navadvip thus began arranging to come to Jagannath Puri. Тогда Нитянанда Прабху послал Кришнадаса в Бенгалию сообщить преданным из Навадвипы о возвращении Господа в Джаганатхапури. Все преданные из Навадвипы стали собираться в дорогу. At this time, Paramananda Puri was at Navadvip, and immediately upon hearing news of the Lord's return, he started for Jagannath Puri, accompanied by a Brahmin named Kamalakanta. В то время в Навадвипе находился Парамананда Пури. Услышав о возвращении Господа, он тотчас отправился в Джаганатхапури в сопровождении Брахмана по имени Камалаканта. Purushottama Bhattacharya, a resident of Navadvip, was educated at Varanasi. He accepted the renounced order from Caitanya-Ananda, but he took the name of Sarup. Один из жителей Навадвипы, Пурушоттама Бхаттачарья, получил образование в Варанаси. Он принял от Чайтанья-Нанды саньясу и при этом взял себе имя Сварупа. Thus he arrived at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. After the demise of Sri Ishwarapuri, his disciple Govinda, following his instructions, went to serve Chaitanya Mahaprabhu. Теперь он пришел, чтобы найти прибежище у лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. После того, как Шри Ишварапури покинул этот мир, его ученик Говинда, выполняя наказ своего учителя, пришел к Чайтанье Махапрабху, чтобы служить ему. Due to his relationship with Keshava Bharati, Brahmananda Bharati was also respectfully received by Sri Chaitanya Mahaprabhu. When he arrived at Jagannath Puri, he was advised to give up the deerskin clothing he wore. Шри Чайтанья Махапрабху с большим почтением отнесся к Брахмананде Бхарати, приняв во внимание его близкие отношения с Кешавой Бхарати. Когда Брахмананда Бхарати пришел в Джаганнатхапури, Господь Чайтанья дал ему понять, что тот больше не должен одеваться в оленью шкуру. When Brahmananda understood Sri Chaitanya Mahaprabhu correctly, he accepted him as Krishna himself. However, when Sarvabhauma Bhattacharya addressed Sri Chaitanya Mahaprabhu as Krishna, the Lord immediately protested. Поняв намек Шри Чайтанья Махапрабху, Брахмананда признал его самим Кришной. Однако, когда Сарвабхаума Бхаттачарья обратился к Шри Чайтанье Махапрабху как к Кришне, Господь сразу же пресек это. In the meantime, Kashishvara Goswami also came to Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this chapter, devotees from many different areas came to see Chaitanya Mahaprabhu, and they are exactly like many rivers that come from many places to finally flow into the sea. Увидеться с Господом в то время также пришел Кашишвара Госвами. В этой главе рассказывается, как преданные приходили на встречу с Чайтаньей Махапрабху из разных концов страны, подобно многочисленным рекам, которые текут из разных мест и в конце концов впадают в океан. End of preface. Конец вступления. Text 1. Tambande Gaura Jaladam Swasya Yodarshanamritai Vichidhadvarya Gara Milan Bhaktas Sasyani Ajiv Ayat. Translation: I offer my respectful obeisances unto Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is compared to a cloud that pours water on a field of grains, which are like devotees suffering due to a shortage of rain. Separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu is like a drought, but when the Lord returns, His presence is like a nectarian rain that falls on all the grains and saves them from perishing. Перевод стиха. Я в почтении склоняюсь перед Господом Шри Чайтанья Махапрабху. Он подобен туче, орошающей поля со злаками, которые пересохли от засухи.
как преданные, высохшие в разлуке с Господом. Разлука со Шри Чайтанья-Махапрабху подобна засухе, но когда Господь возвращается, Его присутствие — это дождь нектара, выпадающий на посевы и спасающий их от гибели. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Слава Господу Чайтанье, слава Нитянанде Прабху, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Господа Чайтанье. Text 3. Puviyabi Mahaprabhu Chai Lila Dakshina Prataparudha Raja Tabi Mohila Sababhume. When Sri Chaitanya Mahaprabhu departed for South India, King Prataparudra called Sarvabhauma Bhattacharya to his palace. После того, как Шри Чайтанья Махапрабху отправился в паломничество по Южной Индии, царь Пратапарудра пригласил к себе во дворец Сарабхаму Бхаттачарью. Text 4. Vasitiya Sanadila Kari Namaskare Mahaprabhura Vartatabi Puchili Tanhare. When Sarvabhauma Bhattacharya met with the king Когда Сарабхама Бхаттачарья пришел, царь оказал ему все подобающие почести, удобно усадил его и стал расспрашивать о Шри Чайтанье Махапрабху. Text 5. Sunilana Tumaraghari Eka Mahashaya Gaudahiti Aila Tenoma Kripamaya. The king said to the Bhattacharya, I have heard that a great personality has come from Bengal and is staying at your home. I have also heard that he is very, very merciful. Царь сказал Бхаттачарье: «Я слышал, что у тебя дома поселился один великий святой из Бенгалии. Говорят, что он очень и очень милостив». Text 6. Tumara bahu kripa kaili kahasa vekyan kripa kari kahara tome tanhara darshan. I've also heard that this great personality has shown you great favor. At any rate, this is what I hear from many different people. Now, being merciful upon me, you should do me the favor of arranging an interview. Еще я слышал, что ты удостоился его особой благосклонности. Это утверждают самые разные люди. Как бы то ни было, сделай мне одолжение и помоги мне встретиться с ним. Text 7. Bhatakeyu sinila sabasatyahaya tanardarshana tumara gatana nahaya. The Bhattacharya replied, all that you have heard is true, but as far as an interview is concerned, it is very difficult to arrange. Бхаттачарья ответил: «Все, что ты слышал, правда. Что же касается встречи, то сделать это очень трудно». Text 8. Virakta sanyasi tenho rahina nirjane swapnehadna karine tenho rajadarshane. Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the renounced order and is very much detached from worldly affairs. He stays in solitary places, and even in dreams, he does not grant interviews to a king. Шри Чайтанья Махапрабху саньяси, полностью отошедший от мирских дел. Он предпочитает уединение и даже во сне избегает общения со властимущими. Text 9. Tatapi pakaritoma karitayama darshan samprati karilateno dakshina kamana. Translation. Still, I would have tried to arrange your interview, but he has recently left to tour South India. Невзирая на это, я бы все равно попытался устроить твою встречу с ним, если бы недавно он не отправился в паломничество по Южной Индии. Text 10. Rajakehi Jagannatha Charikena Gela Bhatakali Mantera Eka Lila. The king asked, why has he left Jagannath Puri? Bhattacharya replied, such are the pastimes of a great personality. Царь спросил, почему он ушел из Джаганнатха-пури. Бхаттачарья ответил: такова лила этого великого человека. Text 11. Tirtha pavitra karati khari tirtha brahmana se chale nistarai samsarika jana. Great saints go to holy places of pilgrimage in order to purify them,
For that reason, Chaitanya Mahaprabhu is visiting many tirthas and delivering many conditioned souls. Великие святые ходят по местам паломничества для того, чтобы очистить их. По этой же причине Чайтанья Махапрабху посещает многие тиртхи и освобождает бесчисленные обусловленные души. Text for Bhavadvidha Bhagavata Sthita Bhuta Swayambhivo Tirtha Kuranti Tirthani Shantastena Gadarbrita. Saints of your caliber are themselves places of pilgrimage. Because of their purity, they are constant companions of the Lord, and therefore they can purify even the places of pilgrimage. Святые, подобные тебе, сами являются местом паломничества. Благодаря своей чистоте они никогда не разлучаются с Господом и потому могут очистить даже святые места. Prabhu, this verse is spoken by Maharaj Yudhisthira to Vidura in the Srimad Bhagavatam. Комментарий. Этот стих из Шримад Бхагаватам, который Махараджа Юдхиштхира произнес, обращаясь к Видуре. Text 13. Vaishnavare haya eka svabhava nischa tenho jiva nahina hanasvatantra svara. A Vaishnav travels to places of pilgrimage to purify them and reclaim fallen conditioned souls. This is one of the duties of a Vaishnava. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu is not a living entity, but the Supreme Personality of Godhead Himself. Consequently, He is fully independent, a fully independent controller. Yet in His position as a devotee, He carries out the activities of a devotee. Вайшнав совершает паломничество по святым местам ради их очищения и ради спасения падших обусловленных душ. Это одна из обязанностей Вайшнава. На самом деле Шри Чайтанья Махапрабху не относится к числу обычных живых существ. Он сам Бог, Верховная Личность. Поэтому Чайтанья Махапрабху обладает безраздельной властью над всем сущим. Но поскольку он играет роль преданного, то ведет себя соответствующим образом. Prabhu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out that because there are many permanent residents in holy places who do not precisely follow the rules and regulations governing living in a sacred place, exalted devotees have to go to these places to reclaim such persons. Too much bass. Is there echo? Комментарий. Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, среди постоянных жителей святых мест многие недостаточно строго соблюдают правила, регламентирующие жизнь в подобном месте. Поэтому возвышенные преданные отправляются туда, чтобы наставить таких людей на истинный путь. Это обязанность Вайшнава. This is the business of a Vaishnava. A Vaishnava is unhappy to see others materially enmeshed. Вайшнаву больно видеть, как другие запутались в сетях мирской жизни. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught these activities of a Vaishnava, although he is the worshipful deity of all Vaishnavas, the complete and independent Supreme Personality of Godhead. Шри Чайтанья Махапрабху на собственном примере учил, как должен вести себя Вайшнав, хотя сам он объект поклонения всех Вайшнавов, всесовершенный и полностью независимый Бог, Верховная Личность. He is Purna Sudho Nitya Mukta, completely uncontaminated and eternally liberated. He is Sanatan, for he has no beginning or end. Его называют Пурна Шудхо Нитья Мукта, совершенным, полностью свободным от скверны и вечно освобожденным. Он Санатана, то есть не имеющий ни начала, ни конца. So that is the duty of the pure devotees. Такова обязанность чистых преданных. To deliver the fallen souls. Освобождать обусловленные падшие души. It comes from compassion. Это исходит из сострадания. We have order, right? We have order to preach. Нам говорят, что мы должны проповедовать. Mahaprabhu has ordered everyone. I order every man in the universe to become Krishna conscious and
give to others. Махапрабху приказал: я приказываю всем стать сознающими Кришну и проповедовать это каждому. Especially those born in Bharatvarsha. Особенно тем, кто был рожден в Бхаратаварше. So that is the perfection of human activity. Таково совершенство человеческой деятельности. So Chaitanya Mahaprabhu, although he is the Supreme Personality of Godhead himself, И несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху является верховной личностью Бога, but he appeared for two purposes. он явился по двум причинам. One was to experience the love to experience the position of a devotee who loves him. Одна из них — это прочувствовать положение преданных, которые любят его. So therefore, predominantly that was his mood. Поэтому таково было его умонастроение. So when Sarvabhauma would address him as the Supreme Lord, he would cover his ears. Поэтому, когда Сарвабхаума обращался к нему как к Верховному Господу, Шри Чайтанья Махапрабху закрывал свои уши. And so this is why he is also showing the activity of the pure devotees. Именно поэтому он также показывает деятельность чистых преданных, Because they're also independent like the Lord. поскольку они также независимы, как и Господь. The Brahmins in general are autocrats, independent. Обычно браманы, они независимы. Right? A Brahmin has no authority. У браманов нет авторитетов. They're above the king, they're above the Kshatriyas. Они расположены выше царя, выше кшатриев. But of course the Kshatriyas understand when the Brahmanas are not doing their Brahminical duty because they've also been trained in the same schools. Но, конечно, кшатрии понимают, когда браманы не выполняют свои брахманические обязанности, поскольку они закончили получили то же самое образование. So although these souls, they're liberated souls, so they're like the Lord, they have no need. И поскольку они освобожденные души, они как Господь, у них нет нужды. So why they act is simply out of mercy. И почему они действуют? Они действуют просто из сострадания. Mahaprabhu is setting the standard also. He's following. He's a supremely independent Lord, but still he's going to traveling and enlightening. И Махапрабху тоже показывает, он устанавливает этот стандарт, несмотря на то, что он является Верховным Господом, он все равно путешествует и все равно дает наставления. And if it wasn't for those souls, we wouldn't be sitting here in Mayapur now. И если бы не было вот этих душ, мы бы не сидели здесь сейчас в Майяпуре. Right? We wouldn't have such wonderful family association. У нас бы не было такой возможности, такой хорошей семьи, такого общения. Just horrible. Huh? Было бы ужасно. Prabhupada ki, yeah. Text 14. Raja Caitanya-charitamrita me yati kani dile payapari yatnakari kenanarakile. Upon hearing this, the king replied, "Why did you allow him to live? Why didn't you fall at his lotus feet and keep him here?" Выслушав это объяснение, царь спросил: «Почему ты позволил ему уйти? Почему ты не бросился ему в ноги и не уговорил остаться?» King Pratapatra had heard about Chaitanya Mahaprabhu. Everyone was talking about him. Царь Пратапарудра слышал о Шри Чайтанье Махапрабху, поскольку абсолютно все говорили о нем. And he really wanted to see him. И он действительно очень сильно хотел его увидеть. But he got there and he's asked Sarvabhauma, please arrange an interview. Поэтому он пришел к Сарвабхауме и попросил о том, чтобы тот устроил встречу. He said it's difficult, but even if I could, I can't because he's gone. He's just left for South India. И Сарвабхаума ответил: это очень сложно, но даже если бы я мог это устроить, сейчас это все равно невозможно, поскольку Господь ушел в Южную Индию. So the king is shocked, broken-hearted. Why did you allow him to go? И вот царь, он был в шоке, его сердце разбито. Почему ты позволил ему уйти? Why didn't you keep him here? Почему ты не оставил его здесь? 6:15. Bhattacharya Caitanya-charitamrita Ishvara Svatantra Sakshat Sri Krishna Teno Mahi Paratantra. Sarvabhauma replied, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself and is completely independent. Being Lord Krishna himself, he is not dependent on anyone. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: Шри Чайтанья Махапрабху – Бог, Верховная Личность, и не зависит ни от кого.
Он никто иной, как сам Господь Кришна, и потому волен поступать, как ему заблагорассудится. Text 16. Tatapi rakhite tanra bahuyatra kailun ishvara svatantra icha rakhite narilun. Still, I endeavored very hard to keep him here, but because he is the Supreme Personality of Godhead and completely independent, I was not successful. Тем не менее, я изо всех сил пытался удержать его здесь. Однако он Верховный Господь, и потому полностью независим. Неудивительно, что все мои усилия не увенчались успехом. Text 17. Rajagahi bhata tumi vigyas siramani tumi tanara krishnaka tati satyamani. The king said, Bhattacharya, you are the most learned and experienced person I know. Therefore, when you address Sri Chaitanya Mahaprabhu as Lord Krishna, I accept this as truth. Царь сказал: Бхаттачарья, ты самый просвещенный и умудренный опытом человек из всех, кого я знаю. Поэтому, когда ты называешь Шри Чайтанья Махапрабху Господом Кришной, я принимаю это как истину. Purport. This is the way to advance in spiritual science. One must accept the words of an acharya, a bona fide spiritual master, to clear the path for spiritual advancement. Комментарий. Здесь описан метод обретения духовного знания. Чтобы развиваться духовно, необходимо иметь твердую веру в слова ачарьи, истинного духовного учителя. This is the secret of success. However, one's guide must be a spiritual master who is actually an unalloyed devotee, strictly following the instructions of the previous acharya without deviation. В этом кроется секрет успеха в духовной жизни. Однако такой наставник или духовный учитель должен действительно быть чистым преданным и неукоснительно выполнять наставления ачарьи предшественника, не отклоняясь от них ни на шаг. Whatever the spiritual master says must be accepted by the disciple. Only then is success certain. This is the Vedic system. Что же касается ученика, то он обязан принимать все, что говорит ему духовный учитель. Только тогда ученику обречен успех. Так гласят Веды. As we've been hearing in the Bhagavatam that Krishna, he was just he bewildered Lord Brahma, and Brahma was explaining how Krishna is impossible to know. Мы только что слышали на Бхагаватам, как Господь Кришна привел замешательство к Господу Браму. И Господь Брахма говорит, что на самом деле Кришну невозможно познать. By your own endeavor. При помощи своих собственных усилий. It can only be known by direct experience. Его можно познать только через собственный опыт. And he can only be directly perceived when he reveals himself to us. Его можно ощутить только тогда, когда он откроет себя. And he only reveals himself to those devotees who have great affection for him. И он проявляет себя только тем преданным, у которых есть великая привязанность к нему. That's the science. Такова наука. So to know Krishna, you can't speculate. Для того, чтобы познать Кришну, вы не можете спекулировать. Because Krishna has contradictory characteristics. Поскольку Кришна обладает противоречивыми характеристиками. His body is contradictory. Само по себе его тело противоречиво. He's a little boy and he's got the universe in his mouth. Он маленький мальчик, но во рту у него вся вселенная. And he's also in his mouth. И он также в своем рту. It says you hear of a pot in a room, but you never hear of a room in a pot. Вы слышали такое выражение, как горшок в комнате, но никогда не слышали о том выражении, что комната находится в горшке. But Krishna can show that. He can do that. Но Кришна, он может показать это, он может это сделать. But no way for us to understand how it. Но мы этого не можем понять. But he actually showed that to some people. So. Но он на самом деле показал это некоторым людям. Otherwise, it's not possible to understand. В противном случае этого понять невозможно. So therefore, you have to accept what the acharyas say. But it's mentioned here that the acharya must be in the right parampara to Krishna. Поэтому вы должны принять то, что говорит ачарья, но как здесь указывается, ачарья должен находиться в парампаре, который идет от Кришны. Then success is certain. Так, и здесь Шрила Прабхупада указывает, что тогда
успех гарантирован. It's like we're on one level. Как, например, мы находимся на одном The уровне, guru, the charya, they're on another level. но гуру Ачарья, он находится на другом уровне. We don't have access to that level. У нас нет доступа к тому уровню. You get the different states of consciousness. Существуют разные уровни сознания, Pranamoy to Anandamoy. которые начинаются с пранамои и доходят, Anamoy to Prana. Anamoy to Anandamoy. который начинается с анамои и доходит до пранамои. So those with very evolved consciousness, we're just not on that level. What can we do? И для тех, кто находится на высшем уровне сознания, мы не можем этого достичь, просто не можем этого сделать. You simply have to accept. Мы просто должны принять. That is the process of bhakti, by surrender. Таков путь бхакти через предание. And our business is simply to follow their instructions. И наше занятие просто следовать их наставлениям. And somebody sent me recently, somebody asked Srila Prabhupada, will we meet you in the spiritual world? Кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, встретимся ли мы с вами в духовном мире? He said, yes. He said, I will take your hand and put it in Krishna's hand. He said, that is the job of the business of the Guru. И Шрила Прабхупада ответил, да, я возьму вашу руку, я возьму твою руку и вложу ее в руку Кришны. Таково занятие духовного учителя. So, is that another story? This devotee was asking Prabhupada, how do I know I'm going back to Godhead this lifetime? Однажды преданный спросил у Шрилы Прабхупады, как я могу быть уверенным в том, что я вернусь в духовный мир после этой жизни? Prabhupada says, you follow the regulative principles and chant Hare Krishna. И Шрила Прабхупада ответил, ты должен следовать регулирующим принципам и воспевать Харе Кришна. He said, but how do I know I go back to Godhead? Но преданный спросил, как я могу знать, что я вернусь назад к Богу? Prabhupada said, that's your requirement. You chant Hare Krishna, you follow those principles. И Шрила Прабхупада сказал, твоя обязанность следовать принципам и воспевать Харе Кришна. Then again he asked, but how do I know I'm going back? Но ученик снова спросил, как я могу знать, что я вернусь? So Prabhupada said, got the punch word. That is not your concern. И Шрила Прабхупада сказал, это не твои беспокойства. That is Guru's concern. Это беспокойство духовного учителя. Your concern, your business is to serve Guru. His business is to take you back to Godhead. О чем ты должен беспокоиться, это следовать духовному учителю, а его обязанность это отвести тебя назад к Богу. So then, when on that level, it's just like they're in another world. So it's just like Krishna. They're independent. We can't approach to that level. We can't just jump into that level. So we simply they're guiding us. They are true friends. They're giving us the way to achieve this platform. Они находятся на совсем другом уровне, они независимы так же, как Кришна, и у нас нет доступа к этому уровню, и они просто как друзья помогают нам этого достичь. This is the mystery of the parampara. Такова мистика парампары. Okay, purport is going on. Sarvabhauma Bhattacharya was a Brahman and a realized soul, whereas Pararuda was a Kshatriya. Сарабхама Бхаттачарья был браманом и осознавший себя душой, тогда как Пратапарудра был кшатрием. Kshatriya kings used to obey very faithfully the orders of learned brahmanas and saintly persons, and in this way they would rule their country. В те времена цари кшатрии неукоснительно следовали советам просвещенных браманов и святых и управляли страной под их руководством. Similarly, Vaishyas used to follow the king's orders, and Sudras used to serve the three higher castes. Вайши выполняли приказы царя, а шудры служили трем высшим сословиям. In this way, the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras used to live cooperatively, performing their respective duties. Таким образом, браманы, кшатрии, вайши и шудры, исполняя свои обязанности, сотрудничали друг с другом. Consequently, society was peaceful, and people were able to discharge their duties of Krishna consciousness. Thus, they were happy in this life
and able to return home back to Godhead. Благодаря этому в обществе царил мир, и люди могли беспрепятственно выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Поэтому они были счастливы в этой жизни, а после смерти возвращались домой, к Богу. Text 18. Ponarapihi antanra haili agaman ekabara deki kari safala nayan. When Sri Chaitanya Mahaprabhu returns, I wish to see him just once in order to make my eyes perfect. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернется, я хочу увидеть его хотя бы раз, чтобы мои глаза стали совершенными. 19. Bhattacharya kai teno ashibi alpakale rahiti tanu eke stana chayi virale. Shavabhuna Bhattacharya replied, His Holiness, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu will return very soon. I wish to have a nice place ready for him, a place solitary and peaceful. Сарабхана Бхаттачарья ответил: Его Святейшество Господь Шри Чайтанья Махапрабху вернется очень скоро. Я хочу подготовить для него жилище в спокойном и уединенном месте. Text 20. Takure nikata are haibi nirjane e matta nirnaya kari deha ekastani. Lord Chaitanya's residence should be very secluded and also near the temple of Jagannath. Please consider this proposal and give a nice place for him. Дом Господа Чайтаньи должен стоять особняком и в то же время располагаться недалеко от храма Джаганатхи. Пожалуйста, подумай над этим и реши, где его поселить. Text 21. Rajakaya chikashi mishra bhavan takure nikata hai paramanirjan. The king replied, Kashi Mishra's house is exactly what you require. It is near the temple and very secluded, calm and quiet. Царь ответил: дом Каши Мишры – это именно то, что тебе нужно. Он находится рядом с храмом в тихом и спокойном месте. 22. Ertakai raja rahe ut kanthita han Bhattacharya Kashi Mishra kali ashiya. After saying this, the king became very anxious for the Lord to return. Shavabhuna Bhattacharya then went to Kashi Mishra to convey the king's desire. После этого разговора царь стал с нетерпением ожидать возвращения Господа, а Сарабхама Бхаттачарья отправился к Каши Мишре сообщить ему о решении царя. Text 23. Kashi Mishra kai ami bhada bhagyavan maragrihi prabhupadera haibi avastan. When Kashi Mishra heard the proposal, he said, I am very fortunate that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord of all Prabhus, will stay at my home. Услышав это предложение, Каши Мишра воскликнул: «Мне очень повезло, ибо в моем доме будет жить Шри Чайтанья Махапрабху, повелитель всех Прабху». Purport. In this verse, the word Prabhupada, referring to Sri Chaitanya Mahaprabhu, is significant. Regarding this, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada comments, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself, Sri Krishna, and all his servants address him as Prabhupada. Комментарий. Особенно важным в этом стихе является слово «Прабхупада», которое назван здесь Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада комментирует его следующим образом. Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога, и все его слуги величают его Прабхупадой. The pure Vaishnava is addressed as Prabhu, and this address is an etiquette observed between Vaishnavas. When many Prabhus remain under the shelter of the lotus feet of another Prabhu, the address Prabhupada is given. К чистому вайшнаву обращаются как к Прабху. Именно так, следуя правилам вайшнавского этикета, называют друг друга вайшнавы. Если у лотосных стоп одного Прабху нашло прибежище много других Прабху, его именуют Прабхупадой. Sri Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu are also addressed as Prabhupada. Шри Нитянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху также называют Прабхупада.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Advaita Prabhu and Sri Nityananda Prabhu are all Vishnu Tattva, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. Therefore, all living entities are under their lotus feet. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Адвайта Прабху и Шри Нитянанда Прабху – все они относятся к категории Вишну Татвы, то есть являются верховной личностью Бога, Господом Вишну. Поэтому все живые существа пребывают под сенью их лотосных стоп. Lord Vishnu is the eternal Lord of everyone, and the representative of Lord Vishnu is the Lord's confidential servant. Such a person acts as a spiritual master for neophyte Vaishnavas. Therefore, the spiritual master is as respectable as Sri Krishna Chaitanya or Lord Vishnu himself. Господь Вишну – это вечный Господь каждого, а представитель Господа Вишну – его доверенный слуга. Для вайшнавов-неофитов такой представитель Господа играет роль духовного учителя. For this reason, the spiritual master is addressed as Om Vishnupad or Prabhupada. The Acharya, the spiritual master, is generally respected by others as Shripad, and the initiated Vaishnavas are addressed as Prabhu. Prabhu, Prabhupada, and Vishnupad are described in the revealed scriptures like Srimad Bhagavatam, Caitanya-charitamrita, and Sri Chaitanya Bhagavat. In this regard, these scriptures present evidence accepted by unalloyed devotees. Вот почему духовного учителя почитают наравне со Шри Кришной Чайтаньей и Господом Вишну и именуют Ом Вишнупадой или Прабхупадой. Обычно ачарья духовного учителя величают Шрипадой, а получивших посвящение вайшнавов называют Прабху. О таких формах почтительного обращения, как Прабху, Прабхупада и Вишнупада, рассказывается в богооткровенных писаниях Шримад Бхагаватам, Шри Caitanya-charitamrita и Шри Чайтанья-Бхагавате. Свидетельства этих писаний принимают все чистые преданные. The Prakrita Sahajyas, that means people, pseudo-Vaishnavas, people who take Krishna consciousness very cheaply and not very seriously, they're not even worthy of being called Vaishnavas. They think that only caste Goswami should be called Prabhupada. Such ignorant Sahajas call themselves Vaishnava Das Anudas, which means the servant of the Vaishnavas. However, they are opposed to addressing a pure Vaishnava as Prabhupada. Пракрита Сахаджии – это те, которые относятся к практике преданного служения очень дешево. Недостойны даже называться вайшнавами. Они полагают, что Прабхупадой можно величать только кастовых госвами. Невежественные сахаджии называют себя Вайшнава Даса Анудаса, что означает «слуга слуги вайшнавов», и в то же время выступают против того, чтобы чистого вайшнава называли Прабхупадой. In other words, they're envious of a bona fide spiritual master who is addressed as Prabhupada, and they commit offenses by considering a bona fide spiritual master as an ordinary human being or a member of a certain caste. Иными словами, они завидуют истинному духовному учителю, которого именуют Прабхупадой, и наносят ему оскорбления, считая его обычным человеком или представителем какой-либо касты. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes such Sahajas as most unfortunate. Because of their misconceptions, they fall into a hellish condition. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур называет таких сахаджи самыми неудачливыми из людей. За подобные заблуждения им уготованы адские муки. У меня вещь. Здесь сказано, что чистому вайшнаву обращается как Прабху. Narada Muni have a question. He is mentioned that to the pure Vaishnava they address as Prabhu. А мы все обращаемся Прабху, Прабху, Прабху. But we all of us call each other Prabhu, Prabhu. Когда я там на магазин, чтобы покупить что-то, я тоже говорю продавчику Прабху, дай это. Even to the shopkeeper, call him Prabhu and ask him, okay, sell me something.
Это значит, что все чистые? Does it mean everyone is pure devotee? Everyone is? Pure? Purer than me. Ну, точно чище, чем я. Вот. I know what my heart is like. I don't know. Can't be worse than mine. То есть я знаю свое сердце, и точно ни у кого сердце такое, не такое грязное. Господи, как сказать? Я точно знаю свое сердце, и сердца всех остальных не могут быть настолько грязными, как мое. See, it mentioned how the Sajas, they call themselves Vaishnav Das and Das. We also, that's why we call each other Prabhupada. То есть здесь указывается, что сахаджи называют друг друга Вайшнава Даса, Анудаса, и мы также обращаемся друг к другу, как Прабху. But they don't respect the actual real, the big devotee who is Prabhupada, but the other Prabhus are worshipping. То есть, но здесь указывается, что они не уважают почтения возвышенным преданным, которые достойны того, чтобы их называли Прабхупада. In fact, they're almost sahajas. Most of them are Mayavad. Большинство сахаджи являются майявади. In other words, many of them imitate Krishna. Другими словами, многие из них имитируют, подражают Кришне. The owl, a bowl. Аулы или баулы. They don't eat prasad. They won't take prasadam. Они не принимают, не вкушают прасадом. And he'll have a dasi with him, a servant with him. У них есть свои даси, свои слуги. And they have a mela. They've changed their dasis every year or so. И каждый год они проводят фестиваль, на котором они меняют своих даси. So more or less they think they can enjoy like Krishna. Другими словами, они думают, что они могут наслаждаться подобно Кришне. So although they say das, das, and das, but they don't act. They act like enjoy it by their behavior. They're acting like enjoyers. И несмотря на то, что они называют себя и друг друга даса, анудас, но своим поведением они показывают, что на самом деле они считают себя наслаждающимися. 13 different traits, types. 13 asampradayas. Существует всего 13 различных апасампрадай. Shakivesh. Шакивеш. They wear saris. Они носят сари. The men. Мужчины. Everyone is female. Krishna is the only Purusha, the only enjoyer. Поскольку все являются женщинами, единственный Пуруша, единственный наслаждающийся — это Кришна. Everyone is enjoyed by Krishna. Остальными всеми наслаждаются Кришной. He's the only male, everyone is female. Поэтому он единственный мужчина, а все остальные женщины. So then they put bindi and sari. Поэтому они ставят бинди, одевают сари. So they don't follow in the proper parampara. И они не следуют правильно парампаре. So that's the danger of not following the parampara. В этом заключается опасность не следовать парампаре. Text 24. Ey mata purushottam vasi atachan prabhuke milite samara utkantitaman. Thus all the residents of Jagannath Puri, which is also known as Purushottama, became anxious to meet Sri Caitanya Mahaprabhu again. Так все жители Джаганатхапури, Пурушоттамы, с нетерпением ожидали новой встречи со Шри Чайтанья Махапрабху. 25. Savalokarya utkanta yabi atyanta badila Mahaprabhu dakshina haite tabhai aila. When the residents of Jagannath Puri became extremely anxious to meet the Lord again, he returned from South India. Когда желание всех жителей Джаганатхапури снова увидеть Господа достигло апогея, Господь вернулся из Южной Индии. It is said in Vaikuntha, when the Lord leaves, Говорится, что на Вайкунтхе, когда Господь уходит, to make an avatar or something, например, как проявить какую-то аватару или что-то сделать, when the devotees start to get anxious, когда преданные начинают испытывать беспокойство, что Господа нет, there's no anxiety allowed. In Vaikuntha means without anxiety. Вайкунтха — это значит нет беспокойства, там никакие беспокойства не допускаются. So just when they start to get feel anxiety,
И как только они начинают чувствовать беспокойство, then the Lord is back. Господь сразу же возвращается. So it appears here. When the residents of Puri became extremely anxious to meet the Lord again, he returned. И вот здесь и говорится, что когда желание жителей Джаганнат-Пури увидеть Господа достигло апогея, Господь вернулся. This is said to be the main reason why the Lord appears. Говорится, что это основная причина, почему Господь является. To give relief from the separation from his pure devotees. Для того, чтобы облегчить чувство разлуки своих преданных. So he knows he's a super soul. So. Он знает, он сверхдуша. 26. Sunayanandita haila sabakaraman sabyasi savabhume kaile nivedan. Hearing of the Lord's return, everyone became happy, and they all went to Sarvabhauma Bhattacharya and spoke to him as follows. Услышав о приходе Господа, все возликовали и пришли к Сарабхаума Бхаттачарье с такой просьбой. 27. Prabhupada sahitya ama sabhara karha milan tumra prasadi pai Prabhupada charan. Please arrange our meeting with Sri Caitanya Mahaprabhu. It is only by your mercy that we can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. Пожалуйста, устрой для нас встречу со Шри Чайтаньей Махапрабху. Лишь по Твоей милости можем мы найти прибежище у лотосных стоп Господа. 28. Bhattacharya kai kali kasi mishra ghare Prabhu jai ben tahan milaba sabare. The Bhattacharya replied to the people, tomorrow the Lord will be at the house of Kashi Mishra. I shall arrange for you all to meet him. Бхаттачарья ответил собравшимся: завтра Господь будет в доме у Каши Мишры. Там вы все сможете встретиться с ним. 29. Aradina Mahaprabhu Bhattacharya Sange Jagannatha Darshana Kaili Maharange. The next day, Sri Caitanya Mahaprabhu arrived and went with Sarvabhauma Bhattacharya with great enthusiasm to see the temple of Lord Jagannath. На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху вернулся в Пури и в сопровождении Сарабхаума Бхаттачарьи, охваченный счастьем, направился в храм Господа Джаганнатхи. 30. Mahaprasara Diyatahan Milila Sevakagan Mahaprabhu Sapakari Kaila Aligan. All the servants of Lord Jagannath delivered remnants of the Lord's food to Sri Caitanya Mahaprabhu. In return, Caitanya Mahaprabhu embraced them all. Слуги Господа Джаганнатхи поднесли Шри Чайтанье Махапрабху остатки трапезы Джаганнатхи. Шри Чайтанья Махапрабху в ответ обнял каждого из них. 31. Dashanakari Mahaprabhu Chai Lila Bahire Bhattacharya Lila Tana Kasi Mishagare. After seeing Lord Jagannath, Sri Caitanya Mahaprabhu left the temple. The Bhattacharya then took him to the house of Kashi Mishra. Налюбовавшись на Господа Джаганнатху, Шри Чайтанья Махапрабху вышел из храма, и Бхаттачарья повел его в дом Каши Мишры. 32. Kashi Mishra Sipadila Prabhupada Charane Grihasati Tatma Tanre Kaile Nivedane. When Sri Caitanya Mahaprabhu arrived at his house, Kashi Mishra immediately fell down at his lotus feet and surrendered himself and all his possessions. Когда Шри Чайтанья Махапрабху появился в доме Каши Мишры, тот припал к лотосным стопам Господа Чайтаньи и, отдав ему самого себя и все, что у него было. 33. Prabhu Chatu Bhujamurti Tanrite Kaila Atma Satkari Tare Alingana Kaila. Sri Caitanya Mahaprabhu then showed Kashi Mishra his four-armed form. Then, accepting him for his service, the Lord embraced him. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху явил Каши Мишре свой четырехрукий образ. Признав Каши Мишру своим слугой, Господь обнял его. Text 34. Tavi Mahaprabhu Tahan Vasila Asanim Chaurike Vasila Nityanandadi Bhaktagani. Sri Caitanya Mahaprabhu next sat down at the place prepared for him, and all the devotees headed by Lord Nityananda Prabhu surrounded him. После этого Шри Чайтанья Махапрабху сел на приготовленную для него асану, а все преданные во главе с Нитянандой Прабху разместились рядом. 35. Shuki Hailadeki Prabhu Vasara Shamstana Yev
Vivasaya haya prabhura sava samadhana. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy to see his residential quarters in which all his necessities were taken care of. Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен своим новым жилищем, где было все, что ему нужно. 36 Sarvabhaumnakai Prabhu Yogya tu Maravasa Tumi Angikara Kara Kasi Misra Asa. Sarvabhaumna replied, "This place is just befitting you. Please accept it. It is the hope of Kashi Mishra that you do." Сарабхама Бхаттачарья сказал: «Это место наилучшим образом подходит для тебя. Пожалуйста, поселись здесь. Каши Мишра так хочет этого». 37 Prabhukai Dema Tumara Savakara Yetumikaha Se Samata Amara. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My body belongs to all of you. Therefore, I agree to whatever you say." Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Мое тело принадлежит вам, поэтому я согласен со всем, что вы скажете». 38 Tabisava Bhuna Prabhuhura Dakshina Parsvivasi Milaiti Lagila Saba Purushottama Vasi. After this, Sarvabhauma Bhattacharya, sitting at the right hand of the Lord, began to introduce all the inhabitants of Purushottama, Jagannath Puri. Затем Сарабхама Бхаттачарья, сидевший по правую руку от Господа, стал представлять ему жителей Пурушоттамы, Джаганнатха-пури. 39 E Savaloka Prabhu Vaishi Nichale Utkantina Hanache Savituma Milibari. The Bhattacharya said, "My dear Lord, all these people who are residents of Nilchal, Jagannath Puri, have been very anxious to meet you." Бхаттачарья сказал: «Дорогой Господь, все эти люди, живущие в Нилачале, Джаганнатха-пури, с нетерпением ждали встречи с тобой». 40 Sita Caitanya-charitamrita Taichiye Saba Sabe Kara Angikara. In your absence, all these people have been exactly like thirsty chataka birds, crying in disappointment. Kindly accept them. В твоем отсутствии они были подобны птице Чатака, которая жалобно кричит, томимая жаждой. Пожалуйста, прими их как своих слуг. 41 Jagannatha Sevake Nam Janardan Anavarsare Kari Prabhu Sri Angasevan. Sarvabhauma Bhattacharya first introduced Janardan, saying, "Here is Janardan, servant of Lord Jagannath. He renders service to the Lord when it is time to renovate his transcendental body." Первым Сарабхама Бхаттачарья представил Джанардану. Это Джанардана, слуга Господа Джаганнатхи. Он служит Господу, когда приходит время обновления его трансцендентного тела. Purport: During Anavasara, after the Stanyatra ceremony, Lord Jagannath is absent from the temple for 15 days so he can be renovated. Комментарий. Во время Анавасары, после снана Ятры, Господь Джаганнатха отсутствует в храме 15 дней, во время которых Господа обновляют. This occurs annually. Janardhan, who is here being introduced to Sri Chaitanya Mahaprabhu, was rendering this service at the time. Это происходит каждый год. Джанардана, которого представили Шри Чайтанья Махапрабху, служил Господу Джаганнатхи именно в тот период. The renovation of Lord Jagannath is also known as Navayovana, which indicates that Jagannath deity is being fully restored to youth. Обновление Господа Джаганнатхи также носит название Навайована, указывающее на то, что божество Джаганнатхи проходит полное омоложение. So after the Snanyatra, on the plea of catching cold, Lord Jagannath goes incognito for 14 days. И вот после снан-ятры, под предлогом того, что Господь Джаганнатха простудился, он уходит в уединение. So this is the time they do any repair work. Это как раз то время, когда проводят все обновительные работы. And also on occasion, when the titi is there, then he'll have to have a completely new body. И также, когда приходит время определенного титхи, то в это время он полностью обновляет все свое тело.
I think last year or the year before he had one. Это было прошлый год или год до этого. Which is a good system actually, because he's made of wood. Это очень хорошая система, поскольку он сделан из дерева. So, how long will it last? Как долго он может сохраняться? So every, what is it, 12 years, 19 years? I forget. So the titty comes. То есть каждые 12-19 лет, когда приходит Then they определенная give him a титхи, completely, make a completely new body. они делают полностью новое тело. And what about our Jagannath and Rajpur? 500 years he didn't get a new body. Они уже 500 лет не получали новое тело. As far we know. Это то, насколько мы знаем. Because of the sentiment, they don't want to make a new one. Из чувства, из сентиментов не хотят делать новое тело. You said out of sentiments. What sentiments? Well, he was here at the time of Caitanya Mahaprabhu. Он был во время Господа Чайтанья-Махапрабху, во времена Господа Чайтанья-Махапрабху. That's a self-manifest deity. Это самопроявленные божества. The Lord came in the dream and said He's going to appear to Jagdish Ganguly. И Господь явился во сне и сказал во сне Джагадиша Гангули. When he takes his bath, he said, "I will come and touch you," because he was blind. Он сказал, что когда ты будешь принимать омовение, я приплыву и коснусь твоего тела. Джагадиша Гангули, он был слепым. You take me to this village, nearby village, and make my deity of Jagannath. Он сказал, ты должен отнести меня в ближайшую деревню и сделать там божество Джаганнатхи. So that happened. И это произошло. So we can say self-manifest. Поэтому мы говорим самопроявленное божество. I mean, the Lord's direct desire that usually the Lord desires through the inspiration of the Acharya or the Guru or the Vaishnava to make the deity. То есть это было самим желанием Господа, и он проявился. Обычно Господь действует вдохновляет ачарью или чистого вайшнава, и тогда он проявляется, вдохновляет его изготовить божество. We discussed this the other day. То есть недавно мы обсуждали это. From the inspiration, then it manifests in words, then it manifests on paper, then it actually. То есть из вдохновления он проявляется через слова, потом он его рисует изображение на бумаге. And finally a 3D. И в конечном итоге это уже полная форма. But this case, it was the Lord directly spoke to him. Но в этом случае Господь сам лично сказал об этом. And came to him in the form of the Lord. И сам лично пришел в форме дерева бревна. Although there was as another temple. It has a very large, like Jagannath in Puri, very big. То есть, но есть еще другой храм, в котором находится такой же большой Джаганнат, как и в Пури. Jagannath Puri is it looks like about 7 feet tall. То есть в Джаганнат-Пури божество 7 фитов. If you put your arms around him, you don't touch the two sides. То есть если вы попытаетесь обнять его, то вы не сможете коснуться его с двух сторон. Very big. Он очень большой. Anyway, we have a set of deities like this, and that devotee who has them, he's finding difficulty. He wants to give them to us in Mayapur. То есть и вот преданный, у кого есть эти божества, он чувствует сложности, и он хочет отдать эти божества нам, Майяпур. And there's also an idea to make a bigger temple there in Rajapur. И также есть идея построить храм большего размера в Раджпуре.
So that may come a new temple, and we can have a new Jagannath there. Возможно, будет построен новый храм, и тогда там появится новый Джаганнат. And then we can bring him to Mayapur on the Rath Yatra. И тогда мы сможем устроить так, что он будет приезжать в Майяпур во время Радха-ятры. Because this deity we can't bring him. Поскольку вот эти божества, которые сейчас мы не можем привести их в The Майяпур. person that gave that temple, he made that condition. He must never leave. Поскольку тот человек, который отдал нам этот храм, он отдал его при условии, что божество никогда не оставит этот храм. Харе Кришна. Я хотел спросить, а вот эти божества, которые в Раджпуре, у них тоже есть сердце, вот это Брахмаранха, да? And the question, the deities in Rajpur, do they have the heart, No. Нет. No, he's directly manifest, that deity. Это божество непосредственно, то есть само проявленное. Where that wood came from, who knows? Откуда это дерево появилось, никто не знает. He said, I will come and touch you, and your sight will be restored. Господь сказал, я появлюсь, прикоснусь к тебе, и твое зрение восстановится. So there was no human involvement in that. То есть никакой человек не был подключен к этому. So that was directly the Lord. То есть это сам Господь. And there's a story, actually, confirming that. Есть история, которая подтверждает это. That was that time, 500 years ago. В то время, 500 лет назад, Lord Shiva Господь Шива was he was taking bath. принимал омовение. We have Shiva Ghat, Shiva Doba, just by the hospital. Недалеко есть Шивагат, где находится Шивадова. Есть Шивадова и также Шивагат. Which place I don't know, but В каком из этих мест? a log touched him, and he became ecstatic. All his hairs were standing on there. В одном из этих мест также бревно прикоснулось к Господу Шиве, и он почувствовал экстаз. He said, "This is not ordinary. This must be like Daru Brahman, wooden Brahman." Он сказал, что это необычное бревно. Это, по всей видимости, Дару Браман. And he took it out. He took this log out. Then Parvati came. И он достал это бревно, и в это время появилась Парвати. And she said, Prabhu, I just had an astonishing dream. Lord Shiva said he's going to, Lord Jagannath said he's going to come and appear here. Она сказала, что во сне появился Господь Джаганнат и сказал, что он явится здесь. I said, yeah, he's already come. Он сказал, да, вот он уже появился. Then this is like in Italy, I guess. Это происходило в Нитя-Лиле. In the uppercut Lila. But then apparently they took it to Kolabeta Sridhar's place. И они, очевидно, отнесли это место в место Калавича Шридхары. Rajapur. В Раджпур. And then, I think then, this is the story Mahaprabhu came with his associates. And he said, look, hey, Lord Jagannath is here. And they did a kirtan and prikram. И в это время явился Господь Чайтанья со своими спутниками, и он сказал, посмотрите, Господь Джаганнат здесь, и они провели киртан и парикраму. But I don't know the source of that story. Но откуда источник этой истории, как Прабху не знает. But in any case, that history was given by Srila Bhaktivinoda Thakur. Но так или иначе, эту историю рассказывает Шрила Бхактивинода The Тхакур original of the Rajapur deities. о изначальных божествах в Раджапуре. So we accept what the acharyas are saying. Поэтому мы принимаем то, что ачарьи говорят. No, he doesn't have a heart. He's all heart. То есть у него нет сердца, он весь сердце.
You know what the heart is? Вы знаете, что это сердце? No, huh? Nobody knows. Никто не знает. Two versions. One is a Shaligram Shila, Есть две вариации. Одна из них это шалаграм Шила, and the other is Krishna's navel. а другое это пуповина Кришны. When Krishna left the body here Когда Кришна оставил тело at Prabhaskatra, в Прабхакшатре, then they burnt all the bodies. то есть это тело сожгли. Krishna went back to Golok, but he left a human form, also, a body, also material, actually, Кришна он отправился на Галоку, но он оставил здесь материальную форму for the atheists. для атеистов. And when you burn a body, Когда вы сжигаете тело, all the sinews, all the tendons, sinews in the body, they gradually shrink in то to the navel. есть все сухожилия, там такие вещи, они начинают сжиматься и сжимаются к пупку. And that part doesn't burn. И вот эта часть не сжигается. It's like this. Вот такого размера. Then they'll throw that in the Ganga. И это выбрасывают в Гангу. If tantric gets that, that's very powerful. They can. И если тантрик до этого сможет добраться, эта вещь на самом деле очень могущественная. В ней много Anyway, силы. in Puri, that's what they claim is in the back of Lord Jagannath. И вот в Пури они утверждают, что как раз вот это находится в Джаганатхе. So some say that, some say it's a Shaligram Shila. Поэтому кто-то говорит, что вот это либо это часть тела Господа Кришны, либо шалаграма Шила. But they do say it's the person who changes it is blindfold. Но говорится, что та личность, которая меняет сердце Господа, в это время у него на глазах повязка. And that is wrapped in with different herbs and wrapped in a cloth. I think maybe a cloth with the Gita Govinda. И это завернуто в различные травы и также в ткань, на которой написано Гита Говинда. But they say when they transfer it, they can feel it like a heartbeat. Но говорится, что когда этот человек, он переносит это сердце, он чувствует вот это сердцебиение. You'll hear many stories, whoever you ask, different stories. Но вы услышите очень много историй, кого бы ни спросите, они расскажут Anyway, разные. they're the two most popular things. That the heart is Krishna's navel or the Shaligram. Но вот есть наиболее две популярные истории, что одна из них шалаграма, а другая как пуповина. Text 39. No. Text 42. Krishnadasa nama Suvarna Vetradhare Sikhi Mahiti nama Likhanda Adhikari. Sababona Bhattacharya continued, this is Krishnadas who carries a golden cane. And here is Sikhi Mahiti, who is in charge of writing. Затем Сарабхама Бхаттачарья стал представлять других преданных. Это Кришнадас. Он носит золотую трость. А это Шикхи Махити, писарь. The person is in charge of writing is also called Deola Karana Paraprapta Karmachari. He is employed especially to write a calendar called Matara Panjiki. Комментарий. Panji. Писари по-другому называют Диула Карана Пада Прапта Кармачари. Они главным образом занимаются тем, что составляют храмовую летопись, которая называется Матала Паджи. Sikhi Mahiti was a very dear devotee of Chaitanya. He said, I have 3.5 devotees. Sikhi Mahiti was one of those. Шикхи Махити был очень дорог Господу Чайтанье, и он говорил, что у меня 3 самых дорогих преданных, 3,5 самых дорогих преданных, и один из них это Шикхи Махити. He also wrote the story of how Jagannath got that, and Baladev and Subhadra got those ecstatic forms. Он также написал эту историю о том, как Джаганнат, Баладев и Субхадра получили эту трансцендентную экстатическую форму.
by hearing the Krishna's Vrindavan pastimes, Когда они слушали игры Кришны во Вриндаване, which Rohini was telling to the Krishna's queens, которые Рахини рассказывала царицам Кришны. and they became ecstatic, mahabhav, and their limbs shrank in, and their eyes got big, and that was a form of Jagannath. И они пришли в экстаз, проявили махабхаву, то есть их части тела, руки, ноги стали втягиваться, глаза увеличились, и вот такую форму они приняли. So Mahita, he wrote that description. И вот Шики Махити записал это описание. 43. Pradyumna Mishena Vaishnava Pradana Jagannatera Mahasaurara Inhadasanama. This is Pradyumna Mishra, who is the chief of all Vaishnavas. He is a great servitor of Lord Jagannath, and his name is Das. Это Прадьюмна Мишра, предводитель всех вайшнавов. Он великий слуга Джаганатхи, и его величают Дасом. Purport: in Orissa, most of the Brahmins have the title Das. Generally, it is understood that the word Das refers to those other than Brahmanas. But in Orissa, the Brahmanas use the Das title. Комментарий. В Орисе большинство браманов носят титул Дас. Обычно дасами называют не браманов. Однако в Орисе этот титул носят браманы. Prabhu said actually everyone is Das because everyone is a servant of Krishna. И Прабхупада говорит, что на самом деле все являются дас, поскольку все являются слугами Кришны. So to call a Brahmana Das is not incompatible. So in Puri, outside of Puri, they generally don't use that title. И обычно дас называть браманов дасами считается неправильным, но в Орисе там по-другому. 644. Murari Maheti Inha Shiki Madhya Bhai Tumara Charana Vinu Aragati Nai. This is Murari Mahiti, the brother of Sikhi Mahiti. He has nothing other than your lotus feet. Это Мурари Махити, брат Шики Махити. У него нет ничего, кроме твоих лотосных стоп. Text 45. Chandashvara Shimashvara Murari Brahmana Vishnudasa Inha Dihaye Tumara Charana. Here Chandaneshvara, Shimashvara, Murari Brahmana, and Vishnudas. They are all constantly engaged in meditating on your lotus feet. Вот Чанданешвара, Симхешвара, Брахман Мурари и Вишнудас. Все их помыслы всегда устремлены к твоим лотосным стопам. 46. Praharaja Mahapatra Inhamahimati Paramananda Mahapatra Inhara Samhati. This is Paramananda Paharaja, who is also known as Mahapatra. He is very, very intelligent. Вот Парамананда Прахарараджа, его также называют Махапатра. Он очень и очень умен. Prabhupada says this is a title given to a Brahmana. They represent the king. When the king goes out, they represent the king. И вот здесь Прабхупада указывает, что Прахарараджа называют браманы, которые представляют царя, когда трон пуст. And just in the king's absence. В то время, когда царь отсутствует. 47. Shabha Vaishna Shatara Bhushana Ekanta Bhavi Chinti Savi Tumara Charan. All these pure devotees serve as ornaments to Jagannath Puri. They are always undeviatingly meditating on your lotus feet. Все эти чистые преданные, украшения Джаганатхапури, они постоянно поглощены размышлениями о твоих лотосных стопах. 48. Tavi Savi Bhumi Pari Dandavatahana Sava Alinga Prabhu Prashada Kariya. After this introduction, everyone fell to the ground like rods. Being very merciful upon them all, Sri Caitanya Mahaprabhu embraced each one of them. После того, как все эти жители Пури были представлены Шри Чайтанье Махапрабху, они упали перед ним ниц, как палки, явив этим преданным особую милость. Шри Чайтанье Махапрабху обнял каждого из них. 49.
Henakaliya tata bhavanandaraya Chari pucha sangipadi Mahaprabhura paya. At this time, Bhavananda Roy appeared with 4 of his sons, and all of them fell down at the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu. В это время пришел Бхавананда Рай с 4 сыновьями, и все они простерлись у лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Bhavananda Roy had 5 sons, one of whom was the exalted person known as Ramananda Rai. Комментарий. У Бхавананды Рая было 5 сыновей, один из которых — возвышенный вайшнав по имени Рамананда Рай. Text 50. Savabhumnakaye Rai Bhavananda Inha Pratama Putra Rai Ramananda. Savabhumna Bhattacharya continued, this is Bhavananda Rai, the father of Ramananda Rai, who was his first son. Сарабхама Бхаттачарья сказал, это Бхавананда Рай, отец Шри Рамананды Рая, который является его старшим сыном. 51. Tabi Mahaprabhu Tanvi Kailo Alingana Stutikari Kahi Ramananda Vivarana. Sri Caitanya Mahaprabhu embraced Bhavananda Roy with great respect, spoke of his son, Ramananda Roy. Шри Чайтанья Махапрабху обнял Бхавананда Рая, с большим уважением отозвавшись о его сыне Рамананде Рая. 52. Ramananda Hena Ratna Yanhara Tanaya Tanhara Mahimaloke Kanhanaya Yaya. Sri Caitanya Mahaprabhu honored Bhavananda Roy by saying, the glories of a person who has a jewel of a son like Ramananda Roy cannot be described within this mortal world. Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение и самому Бхавананда Раю, сказав, в этом бренном мире невозможно найти подходящие слова, чтобы описать славу человека, имеющего такого замечательного сына, как Рамананда Рай. 53. Shaksat Pandu Tumi Tumara Pande Kunti Pancha Pandava Tumara Pancha Puta Mahamati. You are Maharaj Pandu himself, and your wife is Kunti Deva herself, and all your highly intellectual sons are representatives of the 5 Pandavas. Ты никто иной, как сам Махараджа Панду, а твоя жена — это сама Кунти Деви, а ваши разумные сыновья — это воплощение 5 пандавов. 54. Raika Yamis Hujavaishi Adhama Tabutumi Sparsha Ishvara Lakshana. After hearing Sri Caitanya Mahaprabhu's praise, Bhavananda Roy submitted, I am in the 4th class of the social order, and I engage in mundane affairs. Although I am very fallen, you have still touched me. This is proof that you are the Supreme Personality of Godhead. Выслушав похвалу Шри Чайтаньи Махапрабху, Бхавананда Рай ответил, в общественной иерархии я занимаю лишь 4-ю ступень и веду жизнь мирского человека. Но хотя я так низко пал, ты все равно прикоснулся ко мне. Это доказывает, что ты сам Господь, Верховная Личность. In the purport, Srila Prabhupada is quoting Bhagavad Gita, Vidyavanaya Sapane, that one who sees equal vision, a learned brahmana, cow, elephant, dog eater, equally. В комментарии Шрила Прабхупада цитирует стих из Бхагавад-гиты Видьявиная Сампане. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. And he said those who are highly advanced in spiritual understanding don't care for a person's material condition. Он также указывает, что те, кто достиг высокого духовного знания, не придают значения никаким материальным обстоятельствам. Even not only humans, even the animals and other living entities. Не только по отношению к людям, но также и к другим живым существам, даже тем, кто находится в теле животных. Because he's seeing the spiritual entity within that particular form. Поскольку он видит духовное существо в этой форме. So it says, consequently, Bhavananda Roy appreciated Caitanya Mahaprabhu's statement, which showed that the Lord did not consider the social position of Bhavananda, who belonged to the Sudra caste. И вот говорится о том, что Бхавананда Рай, он оценил, насколько Господу безразлично общественное положение, поскольку он прикоснулся к Бхавананда Раю, несмотря на то, что он находился в 4-м сословии.
Just as Ramananda Rai, his son, first son, when they met in while he was in South India, then he said the same thing, I'm a low-class Suja, don't touch me. И то же самое случилось, когда Ch.10 Махапрабху встретился с Раманандарай. Раманандарай сказал, что я на самом деле являюсь шудрой, не прикасайся ко мне. And Prabhupada quotes this Srimad Bhagavatam, Krata, Hunra, Pulinda, Pulkasha, all the different Kiratas, Hunas, Andaras, Pulinas, Pulakashas, Abhiras, Shambhash, Yavanas, and other members of the Kasha race, and even others who are addicted to sinful acts, can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. И в комментарии Шрила Прабхупада цитирует стих из Шримад Бхагаватам. Кираты, хуны, ангиры, пулины, пулкаши, абиры, шумхи, яваны, представители племен касов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься. Anyone from any of these tribal backgrounds? Кто-нибудь исходит из этих племен? It mentions Kasha race also. Здесь также упоминаются касы. Yavanas, Яваны, Malechas. млечхи. It wasn't mentioned there. I guess it's one of the others. Млечхи не упоминаются, конечно, но я полагаю, что они причислены также. Anyway, Krishna says in the Bhagavad Gita 9:32, Так или иначе, Mamahipata Vibhashritya, O son of Pritha, those who take shelter of me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, Sujas, can attain the supreme destination. Так или иначе, в Бхагавад-гите 9.32 Господь говорит: «О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайшьи, шудры могут достичь высшей обители». So Krishna is not impressed with the particular dress that we take. Кришну не впечатлит определенной одеждой, которую мы принимаем. He's only interested in the emotions. Он заинтересован в эмоциях, Yeah, the feelings that we have for him в чувствах, которые мы испытываем по отношению к нему. and others. And others. И также в других эмоциях. You know, real compassion, Сострадание. В истинном сострадании. real love. В истинной любви. But that can really happen only on the spiritual platform. Но это может случиться только на духовной платформе. Because we love our family first, generally. Обычно мы любим свою семью. But if you understand that actually Krishna is a common father Но если мы поймем, что Кришна является нашим общим отцом, of every soul, regardless of what body, каждой души, независимо от того, в каком теле она находится, then we should love everyone equally. то есть, получается, мы должны любить всех одинаково. That's the equal wish. So regardless of your particular birth, your karma, if somehow or other you can develop affection for Krishna, that's what Krishna is interested in. То есть, и поэтому неважно, в каком теле вы находитесь и какое у вас рождение, если вы можете развить эту любовь к Кришне, это как раз то, в чем Кришна заинтересован. He's not impressed with high birth and qualities, and he's not disgusted with low birth. Его не впечатлит ни высоким рождением, ни какими-то качествами, и также он не испытывает отвращения к нискорожденным. He's not interested in any of that. He's only interested in affection. Он не заинтересован ни в чем этом, он заинтересован только в привязанности. And then really, strictly speaking, it's only the humans that can develop this. Но если строго говорить, то только люди могут развить это. Although there are rare instances, but generally this is reserved for the human species. Конечно, бывают исключения, но на самом деле это право, оно зарезервировано исключительно для людей. Therefore, human is one of responsibility, because we can make the choice. We can connect with Krishna and go back to Godhead. Именно поэтому это у людей есть такая ответственность. Мы можем сделать этот выбор, и мы можем вернуться назад к Богу.
So Mahaprabhu, he's God himself, he's acting as a devotee of God, he's the best devotee. И вот obviously. Махапрабху, несмотря на то, что он Бог, он ведет себя как преданный, как лучший из преданных. And he has the best devotee consciousness. И у него лучшее сознание преданного. So he's seeing everyone as the servant of Krishna. Поэтому он видит всех как слуг Кришны. But they've forgotten they're servants of Krishna. Но они забыли о том, что они являются слугами Кришны. But essentially, everyone is a servant of Krishna. Но в своей сути, на самом деле, все являются слугами Кришны. Text 55. Ne jaga grihavita brita panchaputa sane atma samarpilone mitumara charane. Appreciating Sri Caitanya Mahaprabhu's favor, Bhavananda Roy also said, along with my home, riches, servants, and 5 sons, I surrender myself at your lotus feet. Прославив милосердие Шри Чайтанья Махапрабху, Бхавананда Рай добавил: свой дом, богатство, слуг, 5 сыновей и самого себя я приношу к твоим лотосным стопам. Prabhupada quotes Bhaktivinoda Thakur's Manasa Deho Geho Yokichumo, mind, body, whatever I had, I surrender to you. If there's any obstruction to this surrendering process, one should immediately give it up without attachment. И вот в комментарии Шрила Прабхупада цитирует Бхактивинода Такура Манаса Деха Гехо Йокичимор, то есть свой дом, тело, ум и все, чем я владею, я приношу к твоим стопам. И если что-то препятствует такому самопожертвованию, следует немедленно отказаться от этого без всякого сожаления. If one can surrender with all his family members, there's no need to take sannyas. Если кто-то способен предаться Господу вместе со своими членами семьи, нет необходимости принимать саньясу. But if the surrendering process is hampered by family members, one should immediately give it up and take sannyas. Но если так называемые члены семьи мешают предаться Господу, их следует немедленно оставить, чтобы наше предание стало полным. Well, it doesn't say sannyas, it says the surrendering process. Здесь не говорится саньясу, здесь говорится процесс предания. И что мы должны предать? What shall we surrender? Что мы должны предать? Everything belongs to Krishna. What do I have to surrender? Все уже принадлежит Кришне. Что я могу предать Ему? So what does it mean, surrender? Что это значит, вот это предание? Our love. Life. Not life, love. Love. L-O-V-E. Yeah. Да. If you have it, if you can find it. Если у вас это есть, если вы можете это найти. Дыхание, потому что каждое дыхание сокращает жизнь. We can surrender our breath because with every breath, and Вот то, когда мантру читаем, Yeah. наше дыхание It's Krishna's. полагаем. It's Krishna's air. но это уже воздух Кришны. Our consciousness. Yes. Да. What do we have? What can we call our own? Что у нас есть, что мы называем своим? Huh? Consciousness. Our consciousness. Называем своим только свое право свободного выбора. We can call ourselves our free choice. Yes, free will. Да. That's what we have. Это free то, will. что у нас есть. So you can call that yours. Вот это вы можете назвать своим, Because everything else is Krishna's. поскольку все остальное принадлежит Кришне. Earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, what else is there? Ego. То есть земля, вода, огонь, воздух, эфир, небо, что еще есть? Ложное эго. But we have free will. Но это все принадлежит Кришне. Но у нас есть свобода выбора. And it's that free will that has brought us into the material world. И именно эта свобода выбора привела нас в материальный мир. Misuse. Мы неправильно использовали. So if we use it properly, that can take us out again by attracting Krishna. Но если мы будем использовать ее правильно, она может вернуть нас обратно в духовный мир и привлечь Кришну. So if you don't have a free will, that makes you a servant or a slave. Но если у вас нет свободы выбора, то это делает из вас раба. Slavery to Krishna is actual freedom. На самом деле рабство у Кришны на самом деле является истинной свободой. And freedom from Krishna is slavery, bondage to the material world. А свобода от Кришны на самом деле является рабством, которое связывает нас здесь в материальном мире. So that's what everything is really all about.
И вот как раз вот это то, о чем все есть. Something we can do. Что-то, что мы не можем сделать. Surrender our free will. Мы можем предать свой выбор, свободу выбора. We'll act only on the advice of the Krishna and the devotees. И будем следовать только наставлениям Кришны и его преданных. That's the hard part, right? И это самая сложная часть. Ego, why should I accept that? Ложное эго, почему я должен это принимать? I have my own mind, I have my own feelings. У меня свои собственные чувства, у меня свой ум. That's why we're in the material world still. И именно поэтому мы до сих пор здесь, в материальном мире. I and mine. Я и мое. Text 56. Hey Vaninata Rahibi Tumara Charani Yavi Yagna Tata Karibi Savani. This son, Vaninath, will remain at your lotus feet to always immediately attend to your orders and serve you. Мой сын, Ванинатха, всегда будет находиться подле твоих лотосных стоп, чтобы незамедлительно выполнять все твои указания и прислуживать тебе. Sometimes Prabhupada would ask a person he's talking to, if he had, how many children you have? Иногда Шрила Прабхупада спрашивал у человека, с которым он говорил, сколько у тебя сыновей? He would say, give one son to me. И он говорил, отдай одного сына мне. I'll train him. I'll train. Я буду его воспитывать. He didn't get much response for that one. На эту просьбу он много ответов не получал. Who wants to give their son away? Кто хочет отдать своего сына? Text 57. Atmiya jani mori san kochana karibi yeyabi echetabi seyagna dibi. My dear Lord, please consider me your relative. Do not hesitate to order whatever you desire at any time you desire it. Дорогой Господь, пожалуйста, считай меня своим родственником. Когда бы и чего бы ты не пожелал, только прикажи, и я все сделаю. Text 58. I'll just finish this section. Prabhu kai ke san kocha tuvida para janmi tuma amara savangsi kinkara. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Bhavananda Roy's offer, saying, I accept without hesitation because you are not an outsider. Birth after birth, you have been my servant along with your family members. Шри Чайтанья Махапрабху принял подарок Бхавананды Рая со словами «Я не колебаясь соглашаюсь, ибо ты для меня не чужой. Вместе со своими домочадцами ты служишь мне жизнь за жизнью». 59. Panchasata Bitari Asibi Ramananda Tanri Sangapuri Habi Amara Ananda. Sri Ramananda Roy is coming within 5 to 7 days. As soon as he arrives, my desire will be fulfilled. I take great pleasure in his company. Всего через неделю сюда придет Рамананда Рай, и тогда все мои желания исполнятся. Общение с ним доставляет мне несказанное блаженство. 60. Etabali Prabhu Tanri Kaili Alingana Tanra Putra Sabi Sira Dharili Charana. Saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Bhavananda Roy. The Lord then touched the heads of his sons with his lotus feet. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обнял Бхавананду Рая и коснулся своими лотосными стопами голов его сыновей. Text 61. Tavi Mahaprabhu Tanri Gari Pathaila Vaninata Patnayake Nikate Rakhila. Sri Chaitanya Mahaprabhu then sent Bhavananda Roy back to his home and kept only Vaninath Patnayaka in his personal service. Затем Шри Чайтанья Махапрабху отправил Бхавананда Рая домой, а Ванинатху Паттанаяку оставил в качестве личного слуги. Sri Caitanya-charitamrita ki jai, Sri Gauranga Mahaprabhu ki jai, Puri Bhaktavinda ki jai, Krishnadas Kaviraj ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bo. Mahaprasadam. Any comments? Better keep it up, man.
Я хотел спросить, вот в лекциях вы говорили о том, что Шримати Радхарани, когда держит руку вот так, то Кришна от нее не уходит, а когда она благословляет, то Кришна уходит. А почему вот когда она держит так, Кришна не уходит, а когда благословляет, то Кришна уходит? You mentioned when the Radharani, she's in this position when she's offering something to Krishna, Krishna will never leave her. But when she bless and she hold her hand this way, he may leave her. Why he may leave her when she's blessing, when she gives blessings, and why he never leave when she offers her sorrows? We didn't ask. Prabhupada told that story. Шрила Прабхупада рассказал эту историю, но мы у него не спросили. If someone's offering something, you're not going to go away, right? Но, предположим, когда кто-то вам что-то предлагает, вы ведь не уйдете в это время. Blessings are common, right? Don't. То есть благословление — это что-то обычное. But someone's going to give you a cough sweet, you're not going to walk away. Но кто-то вам дает от кашля леденцы, то вы в это время не уйдете. He has to accept, you see. То есть он должен принять. But the blessings aren't for Krishna. Но благословления, они не для Кришны. The blessings are for us. Благословение для нас. But the pan, that is for Krishna's pleasure. Но пан, который она предлагает, это для наслаждения Кришны. But Prabhupada didn't elaborate. Но Шрила Прабхупада, он расширенно не объяснил. Еще можно один вопрос? В лекции вы сказали однажды, что желание удовлетворить Кришну исходит из его милостивого взгляда. In one of the class he mentioned that desire to satisfy Krishna comes from his glance. Remember the text, when he's going back for another Srimad classes. Bhagavatam classes. You remember the text when Krishna inspires his devotees by the glance? Почему вот желание удовлетворить Кришну исходит из его милостивого взгляда, а не, скажем, от его, я не знаю, там, милосердия, там, или еще стоп, или еще чего-то? Okay, why desire to satisfy Krishna comes from his glance, not from his touch or whatever, his mercy. Why from the glance? The inspiration comes from the glance, right? We read it. That's what was written. Yep. I never heard it. I never heard that before. То есть это было написано в Бхагаватам, но сам Прабху про это нигде не слышал. I mean, I heard it, but I didn't register. То есть, возможно, я слышал, но просто не запомнил, не обратил внимания. What is the question? That's the question. Why the inspiration comes from the glance, not from the touch of the Lord, not from His mercy or whatever. Why it comes from the glance? Why not? Почему бы нет? Less work for Krishna. Меньше работы для Кришны. Of course, there's no endeavor for him. Конечно, нет никаких усилий для него. But his senses are interchangeable. Но его чувства, они взаимозаменяемы. It could have been a message also to. Это может быть также послание, словесное послание. But that inspiration coming from Krishna's desire, then you don't see it. You don't know what's going on. Но это вдохновление исходит из желания Кришны, и вы не видите, не понимаете, что происходит. So therefore, we in the material world, we don't see Krishna's hand in everything, although it is everywhere. We don't see it. Именно поэтому в материальном мире мы не видим Кришну везде, несмотря на то, что его рука, она находится, она во всем. But if he gave you something, and you'd see his hand. Or if he spoke, you'd hear his voice. Но если он будет давать вам что-то, вы будете видеть его руку, и когда он будет говорить, вы будете слышать его голос. But a glance or a desire, then we wouldn't necessarily see Krishna how he was involved. Но когда идет взгляд, то есть не обязательно в этот момент вы увидите, как Кришна, он в этом замешан. The 5 factors in every action. То есть 5 факторов в каждом действии. В Бхагавад-гите это указывается. So yeah, he's the main inspiration. И он основное вдохновение. That remembrance, which comes from Krishna, remembrance, forgetfulness. И вот эта память, которая исходит из Кришны, также память, забвение, знание. Knowledge and ignorance.
невежество. It's coming from Krishna. Все это исходит от Кришны. So according to our karma, И в соответствии с нашей кармой then he gives that inspiration to develop that. Он дает нам вдохновение развивать именно конкретное что-то. Or he gives the demigods inspiration to create a situation. Или он дает вдохновение полубогам, чтобы они создали определенную ситуацию, Where there's an opportunity to manifest our karma. где проявится возможность проявить нашу карму. And he reminds us, И он напомнит нам. this is good, this is bad, you go for it, go away from it. То есть вот это хорошо, это плохо. Направляйся по отношению к этому и уходи от того. So that's what he's doing. Это то, что он делает. So in other words, he's doing everything because we can't, the soul can't move anything. You can't move atom, you can't move air, you can't move anything. То есть, другими словами, он делает все, поскольку душа, она не может ничем двигать, ни атомом, ни воздухом. But because we're programmed like that to do things and act and desire and it works, we think that we're the doers. Но поскольку мы запрограммированы таким образом желать что-то, и это происходит, это работает, поэтому мы думаем, что мы действующие. So until we start to do for Krishna, И до тех пор, пока мы не начнем делать что-то для Кришны, then your life, then your activity or your existence has meaning. It's meaningful. то до этого момента ваше существование, оно не имеет смысла. Ваше существование и ваша деятельность не имеет смысла. Because now you're functioning how you're supposed to function in connection with Krishna's the pleasure or service to Krishna. Поскольку тогда вы начинаете действовать, как вы должны действовать. Вы связаны с наслаждением Кришны. But otherwise, if it's without Krishna, then it's no. If it's not connected to Krishna, it has no meaning. Но если это не связано с Кришной, то в этом смысла нет. Spiritually, С духовной точки you зрения. just take birth in another body and get the reaction of that later on. That's all, and then it's finished. Вы просто принимаете рождение в определенном теле, получаете определенные реакции, потом с этим заканчивается. So no real substance. Нет истинного существования. How he does it, whether he touches, glances, inspires, or through somebody else. Но как он это делает? Через взгляд, соприкосновение, либо через кого-то другого, вдохновляя, Somebody or something else. либо что-то другое. We learn from many things. Мы на самом деле учимся от многих вещей. Krishna's given that remembrance. И Кришна, он дает эту память. Did we answer the question somewhere? Как на ваш этот вопрос ответили? А почему Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что у него 3,5 самых дорогих ему преданных? Why Shri Chaitanya Mahaprabhu said he's got 3.5 most dear devotees? I forget who they are. Я забыл, кто они. Only Seki and his sister was a half. То есть Шикхи Махити и его сестра, они вот 1,5. Another one? Another one? Must be Ramananda. Сваруб Мадара и Рамананда Рай. Thank you. Why he said that, I don't know. He has so many pure unalloyed devotees there. Почему он сказал так, я не знаю, поскольку у него очень много чистых беспримесных преданных. But anyway, they're very glorious. Mahaprabhu gave him that. Но так или иначе, они очень прославлены, и Махапрабху прославляет их. Он отдает им эту славу. Go ahead. Вы рассказали о своей независимости от Кришны. You told about independence from Krishna. На каком? You said about independence from Krishna. Какое главное условие в преданном служении, что преданный он понимает,
то нету никакой независимости. Okay, which is the main factor in devotional service, which helps devotee understand he is not independent. Что он вечный слуга Господа. To understand he is eternal servant of Lord. И всегда, ну, в общем, он делает выбор всегда в сторону Кришны. And he start to always choose in Krishna's favor. Полностью предается Кришне. Completely surrender to the Lord. What is the main factor? What? What is the main factor which helps devotee understand he is not independent? Death. Наверное, смерть. Then you have realization. Вот тогда реализация приходит. Now it's not so clear, but at that time it's very clear. Сейчас все не так ясно, но в то время, в тот момент очень ясно. You can't lift your finger. Вы не можете двинуть даже пальцем пошевелить. So Krishna withdrawn the ability that he gave you. Кришна забирает все способности, которые Он вам дал. Then you'll have realization that time. И тогда в это время у вас появляется реализация. But with the important thing is to associate with the pure devotees. Но важный момент — иметь общение с чистыми преданными. You get so much from them, Вы получаете так много от них. which may take your lifetimes without them. Это может занять у вас целую жизнь без их присутствия. By seeing the pure devotees, their activities, where they talk. Когда вы видите чистых преданных, видите их деятельность, слышите, как они говорят, Then you don't have to worry about all these technical things. тогда вам уже нет необходимости волноваться о всех этих технических моментах. Because that's the very best thing. Это самое лучшее. Associating with the pure devotees. Общение с чистым преданным. That's the actual shortcut for everything. На самом деле это короткий путь ко всему. Because they can give you Krishna consciousness, Поскольку они могут дать вам сознание Кришны, which will take lifetimes for us to do. которое займет у вас, может, даже не одну жизнь для того, чтобы получить. That's it. Krishna gives them that prerogative. Кришна дает им эту прерогативу. And if they do, Krishna will accept. И если они это сделают, Кришна это примет. They're trusted servants of Krishna. Они доверенные слуги Кришны. But till then, is recommended you endeavor with determination and patience. Но до этого рекомендуется прикладывать усилия целеустремленно и терпеливо. That we can do. Вот это мы можем делать. We can be determined and we Мы can можем be быть patient. целенаправлены и можем быть терпеливы. Mercy, we do anything about that. К милости у нас нет доступа. So we play our part, and then we hope that the Prabhus, they play their part. Мы играем свою роль и ожидаем, что Прабху они выполнят свою. That's the bottom line. Вот это основное. Maharaj ki. Pankajanghri Prabhu ki. Jai Shri Prabhupada ki jai. Love, yeah, you remembered. У кого-то маска запасная есть? У кого-то запасная маска есть? Заказали подходить в маску. Если вы ради маски не было заказали.
Да. Все отлично. Я все поставлю, буду Прабhu возвращаться, потому что он тоже сидит рядом с тобой, прям слушает. Вот один, а другие Попробуем, завтра, в следующей неделе. Так и так все слышат, все прекрасно. Ну, это другое дело. Надо, значит, садиться еще ближе к колонке. Садитесь просто вот туда, дальше, вот за колонку, вот сюда, вот садитесь рядом с нами. Туда вот. Слышите? Рядом. Почему не может туда сесть сами? Нормально же все. Очень вкусно. Это бисквит, да? А? Дой. Харе Кришна, дорогие преданные. Присоединяйтесь к Дхамме Медиа. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Ну, все как обычно, вы знаете. Харе Кришна.